You make a couple clicks here and there, and you too can be playtesting video games way before they come out and telling me what's coming out. So I because he doesn't want to do that. I want to do that. So that's again. Ah, eu vim chutado, velho. Chutado. O que é isso aqui que é chutado? Aí eu peguei, saí do posto e ia na farmácia, tá ligado? Comprar um spray pro cabelo. Meu cabelo tá comprar uma pomada, velho. Vou mandar foto aqui, peraí. Meu cabelo tá uma merda, tá ligado? Que, tipo, acabou um spray que eu tava usando, que era já um spray merda, acabou. Vou comprar uma pomada top pra caralho, velho. Deixa eu mostrar pra você, peraí. Fala aí, Gustavo, salve, mano. Fala aí, tanque bom. Ela tem cheiro aqui Malbec lá, tá ligado? Perfume. Malbec? Ela parece graxa de... Ela tem cheiro aqui Malbec lá, tá ligado? A embalagem dela. Mas é boa pra caralho, velho. Só que acho que na tua quantidade de cabelo que você tem vai acabar em uma semana. Não, eu uso pra caralho, velho. O spray... tipo, tá ligado aquelas tintas spray? Lata de tinta spray? Sei. 400 ml? Então, o spray de cabelo que eu uso é daquele tipo lá. Ah, Não dura um mês, velho. Então, esse aqui eu comecei a usar, dar aquele efeito de cabelo seco, tá ligado? Mas fica certinho, velho. Curti pra caralho. Dentro dela, dá a impressão que ela é preta, velho. Mas ela é transparente, tá ligado? Pensei, eu olhei pra essa porra, pensei, ué, essa porra é preta, velho. Vai pintar meu cabelo de preto? Mas ele é transparente, tá ligado? Entendi. Olha lá. Paguei 25 conto. Tem uns bagulho que eu tô vendo anúncio agora no Facebook, bagulho aí que meio que pinta o cabelo, tá ligado? Meio que fixa e pinta. Ah, bicha. Quem? Eu não. Ah. Vai tomar no cu desse viado. Tamo vivo. Deu o cu a noite inteira, né? Provavelmente. Eu dormi no corredor do meu apartamento. Quê? Eu dormi no corredor do meu apartamento. Ele tá chapado. Tava dando cu pros amigos dele lá na festa e dormiu no... Ele achou engraçado, é verdade. Ele achou engraçado. Quem deu o cu dá uma risadinha. Se fudeu. Porra, não, mas foi ruim? Foi ótimo. Foi ruim? Foi ruim? Foi ruim o quê? Foi ruim? Caralho. Tô perguntando se foi ruim, foi ruim. Vocês estão com o bagulho aberto aí já? Ainda não, tô trabalhando aqui, manda o link aí. Ainda não, mas vai abrir já. Vai se fuder, velho. Vai começar essa porra. Porra, uma merda, deixei meu carregador no carro de uma mina lá. Você tá com a voz de ressaca do caralho, velho. Vai tomar no cu, seu pinguço. Eu tô na ressaca, Tá passando mal? Abre aí. Oh my gosh, how cool is that? So that was Anthem. Twitch geralmente é meio atrasado, né? E abre isso aqui também pra ver como é que tá. Twitch é top, mano. E hoje não vai dar pra fazer tradução simultânea não, mano. Dá tudo doidão. Aí que é da hora, pô. Vou até colocar no título aqui, ó. Tradução simultânea e comentários. A melhor comentário. Ô, coloca o... Eu ia falar pra você, coloca o símbolo da Globo, tá ligado? Ali na direita. Que bosta. Aí eu não me fodo, né? Aí você edita ele, você coloca um pinto, sei lá, alguma coisa zoada, tá ligado? Coloca você aí, então.
But before we can get to that, we've got some reveals, of course. Nossa, eu tô com o Spotify aberto, eu tô com a live dessa bicha aberta, o Twitch aberto. Não caiu a internet, né? Ainda não, mas vai travar o PC, velho. A live dessa bicha aberta, Não caiu a o internet. IDE aberto, tá tudo... Eu sou o World Cup fan. And then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Ó, vai começar mostrando... Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Na real que essa conferência da EA acho que é a mais chata que tem. Battlefield, sim. Ah, pensei que eles iam mostrar o Anthem primeiro. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal about Ih, o maluco tem a língua presa. Aham. exciting. There's been a lot of speculation and so many brilliant remixes of the reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from the community. And we've heard you want to see more gameplay innovations. You want to know how customization actually works. You want to know more about our take on the Second World War. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive Que ele tá falando, hein, through Renan? windows, surprise your enemies. Que dá pra entrar pelas janelas, caralho. You will Estilo not Rainbow be Six able da to vida. move these weapons around on the battlefield. Tem como tu carregar a arma que ele tá falando. And our renowned distraction system is back Pô, dá pra and carregar a more arma? impactful Caralho. than ever. Não, carregar a arma. Aí sim, hein? Caralho, inovador. Jogando na Não, boa. mano. Gosto Tem, inovador da tem umas porra. armas diferentes agora que vem tipo num carrinho, tipo uma ponto .50 da vida. Que aí tu carrega com o carro. Então vai virar um score streak essa As porra. part of our portrayal of the Second World War. Mano, no cu. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. Ah, que nervoso ouvir esse cara falando com essa língua presa. Here at EA Play from our community. So, let's talk about our single player. Melhor do que se ele fosse fã, hein? So we want to tell you about those untold stories. Pô, Agora mas ele os vai falar do dois, single player velho. do Vai jogo. se fuder, cara. Os dois. But what you will see is really those moments. Então, of traduz aí. It is about Deixa eu ouvir. witnessing the war through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. Real and Você não ia mudar o título antes? Ah, eu tirei melhor. Seu espontâneo. Avisa que é propaganda enganosa. Over at the briefing tomorrow. O meu cérebro não tá funcionando direito. Então, Como funciona, velho? Porra. Não vi nada diferente. On an expanding journey through the Second World Essa War. tontição. No loot boxes, no premium pass. que isso, velho? Não tem como Colocou. pass? Não. Colocou Mas já bola, tinham né? falado que eu não ia ter. Bring something new. Ah, não. Part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. O que? Vai ter Battle Royale nessa merda? It's Royale. É. É, Call of Duty. vai ter Battle Royale. Era Todo óbvio. mundo tá Era óbvio. colocando essa Não, porra, não, né? não. Meu Só Deus estavam do deixando céu. pra falar aqui, meu. Até Nossa, o que título vai ter surpresa. Battle Royale. For Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles into this new experience. So we will bring you experience that you haven't played Vai Ah, ter mano. FIFA Battle Royale, Just Dance Battle Royale. É. Tudo Mas Battle tipo, Royale, né? se você No for PC. ver, cara, o BF já é praticamente um Battle Royale, se for ver. Time to Quase show isso. you what makes A diferença você já vem com as so armas. special. It's the unmatched E dá intensity respawn. of our multiplayer sandbox, and this time É só isso a diferença, que você dá respawn assim. multiple maps
Diferença de nada, assim. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. Que nervoso essa língua presa, Even mano. featuring music. Pessoal ignorante. This time. Imagina esse cara comendo farofa, tá, mano? Gringo come farofa? Esse aí. Não come, né? Tem que apresentar. Ah, tá Parece meio. que alguém está digitando, né? Parece meio pica o jogo. Ah, Normal o gráfico do Normal. Battlefield. depois do Ah, viu? Tô carregando a arma lá. Aham, tá vendo? Desde o BF3 o gráfico é foda, né? Desde o BF3 não mudou muita coisa, assim, porque tipo, quando apareceu o Não, BF3 já foi do caralho já. O BF4 já é bem parecido com o BF3, o gráfico. O gráfico é igual. Eles só vão polindo só agora, tá ligado? É, Não muda isso mesmo. muita coisa. Dá uma ralada. Caralho. Nossa, Quero ver gameplay, velho. mano, eu tô tipo. Tá muito atrasado pra mim, velho. Tipo, a tua live tá no mesmo. Tá igual a Twitch. Agora é FIFA, agora. Agora é FIFA Battle Royale agora. É. Com o Alex Hunter. É. É preciso determinação. Agora preciso chegou. determinação. É preciso determinação. É determinação. Falei, Valéris. Mais difíceis, E aí, pô, tens de continuar. tranquilo? Tens de encontrar. Esta é a tua Eu oportunidade de te mostrares ao mundo. É o, oportunidade. Tu és um é o Cristiano Ronaldo falando? Claro. É. PT. PT. E essa musiquinha. Champions League. Champions. Vou anunciar que agora tá com o FIFA. Quer dizer, acho que já tinham falado, né? FIFA Battle Royale. Neymar. Tem que aparecer o Neymar com a camisa do Real Madrid. Aí vai ser muito atualizado. Atualização 2022. Né? Champions Rise. Vai ter Champions League. É óbvio, velho. Olha a música, pô. É? Que caralho. O trailer ali tava com o Real Madrid na final lá. Essa musiquinha da Champions é muito maneira. Ih, eles estão com a taça lá, ó. Roubaram a taça. E aí? That's the UEFA Champions League, the É mesmo? pinnacle of club football, where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans A Zimmer. outra mulher tá com uma cara de boa lá. Eu tô também fazendo triste. isso. Isso aqui que eu tô fazendo aqui. And I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. Alina's gonna tell you Não tô muito bem aqui. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing UEFA. addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and Neymar clash every year. And it's the place where Ih, champions inglês não é a rise. primeira língua dela. And you've been asking for this for a long time, and we are thrilled that We're it's here. three. And that's Nossa why senhora. we're bringing the Cadê a Champions tradução? O Renan tá meio League falhado aí, will mano. be an Traduz aí, authentic Renan. Champions League Eu tô ensinando tudo. Your club will Com chase preguiça this de trophy falar. in career mode. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story Ó, mode falou with do the Alex Hunter. Agora no história o Alex Hunter vai pra Champions. Vai entrar no Real And we'll e share vai pra more Champions. details on that along with all our other Ultimate Team features later this summer. Eles tinham que fazer um rumo estrelato. Eu não quero jogar com o Alex As you Hunter, know, pô. the Eu quero heart jogar soul comigo. of FIFA is É, e game. vai demorar ainda.
And this year we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match. Talvez na próxima geração eles façam. Mano, tinha isso no FIFA 18, no FIFA 8, cara. Não, mas não é o modo história assim, né, velho? Igual isso aí, cara. É, não é igual. O rumo estrelato tem ainda também. Tem tudo. Detailed feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer. Sei, faz muito tempo que eu não jogo jogo de futebol. Mas vamos mostrar gameplay hoje? Vai mostrar, acho. É igual. Que vai mostrar jogo de futebol não tá bom. And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. And that's our FIFA 19 news, headlined by the Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one. The pursuit of Champions League glory. But for your country, é uma taça do Brasileirão. Essa aí também. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for FIFA Street seria uma boa também, o modo FIFA Street. Pode crer, mano. Mas não vendido como um jogo separado, né? Não, um modo. Xbox One, PS, PC and Nintendo Switch. Ué. But you can take PlayStation 4, Xbox One, to their first World Cup victory. PS. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Or you can make a crazy dream a reality for your home country, like mine, Iceland. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now for free. Yeah. Tá, estão anunciando uma trial hoje já? We're going to be playing live at the end of the show, representing their nations in a little mini World Cup tournament. And this summer will bring so much more for FIFA fans. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the details on FIFA 19. But in the meantime, let's all enjoy the World Cup. Thank you, and auf Vista! É o quê? Caralho. Eu acho que ela é um pouco russa, né? Provavelmente, né? Faz sentido até. Ela mandou assim, Putin, bombeiro dos Estados Unidos. Exatamente. Ela deu o sinal ali. Aquela palavra que ela falou foi o sinal pra... Vodka. Escravusca, né? Escravusca. 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 Good morning. EA Sports. Olha o Sr. Wilson aí. You know, the FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be more excited to have you with us to share all the games that we have to show you. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. Eles podiam anunciar a porra do EA Access pro PS4. E podia ser tudo junto.
Tu paga um e pode jogar no PC. Mas não é ainda. Mas não é. Ah, mas claro que eles não vão fazer isso, né, velho? E aí, cara, você ganha dinheiro. Porra, é essa, jogar na nuvem? Uhum. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of Ah, é, a EA comprou but for everyone, it's going to aquele mean serviço de playing streaming. games anywhere, anytime. So this week we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription and many millions of people signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premiere. So Orange Access Premiere, vai se fuder, cara. Quanto por mês? 70 pila por mês. Além de ter o Orange Access, vai ter esse Premiere ainda. Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. Na moral, mano. A gente tem a porra do Access e ainda vai lançar um Premiere. But if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Thank you and have a great show. É só pra PC? Não. Não sei. Se é PC, videogame, não sei. PC e console. É que só apareceu PC e mobile ali. Uhum. Acho que apareceu só pra PC, mobile, Smart TV. Quanto? Até porque o nome é Origin, não é EA Access. Nem vão falar não, mas preço. O de PC era Orange Access, né? Então, por isso que eu tô falando, que é pra PC. What's going on, Vince? How are you feeling today? I'm feeling great. Vou mostrar o que? O Star Wars que estão fazendo. I mean, someone's super excited about that Madden on PC, right? Yeah! So, you guys may have seen that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams Titanfall 3? Ou Titanfall 3 ou Star Wars. A little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah. What? So it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. So Vince, you got. O cara tá chapadão. Você também. Tá falando do cara aí, velho. Oi? Você tá falando do cara, você tá chapado igual ele, seu viado. Ah, mas eu posso. Pode. Eu tô em casa. Ele também tá em casa. É que nem o maluco lá que foi lá. The Game Awards lá. Aquilo era muito doido, velho. Aquele Duke que fez o jogo aí que vocês estavam jogando. O maluco foi muito louco, hein? Cara, é muito... Chegou mandando todo mundo se fuder. O maluco é bravo, velho. Nossa.
Final do ano Só que ano vem. que vem. É, nas férias do ano que vem, no meio do ano que vem. Set expectations. We're all gonna get you amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh yeah. Provavelmente vai ser adiado daí. It was great to see you. Thanks for stopping by the show Não é pra today. dezembro. Mas ele só vai falar, só não vai mostrar nada. É, não anunciou nada, ele só tá falando que tá rolando aí, mas não... Star Wars Battlefront, vai tomar no seu, pô. Caguei pro Battlefront. Olha o cara, velho. Ih, esse cara aí sofreu bullying na escola. Sofria ou sofre? Ele tá com uma arma ali agora pra metralhar geral. Caralho, pesado. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And thank you. It turned out to be cara grita far assim. the most popular update of the game. Eles combinaram, tá ligado? Grita claro. aí. Pra dar uma moral. So, as you might know, we're currently in our Han Solo season with content from the movie coming next week. Origins é só pra The PC. new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, Extraction. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Starfighter mode focused around dogfighting with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be Sua live já tá com quase tantas visualizações do que a da E3 aqui. Quase. Da EA. Daqui a pouco chega lá. É, velho. Pertinho. Só 152.239 pessoas. Só. Só isso. É de boa, velho. Cegado. Geralmente dava mais view essas lives que a gente fazia, cara. Ah, claro, né, mano? Antes eu fazia todo dia live, pô. É, faz sentido. Tu era um cara sem vida. É o que eu ainda tenho. Eu vou ir pegar um trem pra comer, já volto. Caralho, um trem, mano. Com fome. Aguenta, né, velho? O cara tá com fome. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Finally making his debut in Battlefront after all these years. So, but we're not done. That's not it. They will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku, as well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. There would be no Battlefront without you. So thank you, may the Force be with you, and enjoy the rest of E3. Thanks. Porra, essa. Pegou o trem aí, cara? Porra, essa. Comendo. Ah, o Stuart Little 2. Né? Bem que eu vi hoje o rumor. Qual é o nome dessa merdinha mesmo? Esqueci. Parece o bichinho do Little Big Planet. Unravel, eu acho, né? Unravel 2. Unravel 2.
Agora ele vai nadar. Hi, it's really good to see you. Olha as unhas do cara. In Unravel, mano. yarn, Viadão. and the bonds between people. E ele faz questão de mostrar, né? Ele fica assim. We tear that bond up right at the start. Para de rir aí, Leque. Including your start. Para de rir, Leque. When things are at their darkest, Agora tem co-op dessa vez. and you form Ó, tem um azul agora. Não, o joguinho é da horinha, tá? is rekindled. Parece Little Big Planet. Ah, tão bilhados. So welcome to Que viadagem. Agora a gente já sabe por que aquele pintazinho. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up Meu and who build Deus. something new and beautiful together. Esse é um macho, hein? And the whole game is inspired by that spirit of Tem que ser muito macho pra sentar no ovo. You see, it's all Faz made to isso? be played with Unravel two Battle Royale. You can play it alone, or you can play it in co-op with a Não friend. sou macho esse But there's ponto, não. always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. Opa, This game, deu uma it's travada quite aqui. different from the first. It's both friendlier Nossa, and more essa porra. challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. Mas o And que é I isso, wanna show velho? it to you now. So, Qual que é a Os bichos estão se finalidade disso? divertindo, velho. Qual que é a finalidade disso? So a producer at Coldwood. Ele vai jogar pra demonstrar como é que faz. E ele é o namorado dele. Vê se não tá azul a unha dele. E homofóbico, mano? Fala aí, Emanuel. Opa, o que tá acontecendo? Opa, que porra é essa, velho? Bicho entrou dentro do outro, mano. É linha, né, velho? Se enrolou inteiro. Né? E esses moleques cabulosos, hein? Uma galinha atrás, velho. Um peru? Que porra é essa? Sei lá, que porra é essa? Eu sei que ele quer comer o bicho. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters, because that's how we've essentially designed Isso é legal se ele morresse, né? the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. Parece da hora, mano. So I guess I'll Não, o jogo é legalzinho. Co-op é mais da hora ainda. I'm gonna be the red one. É um jogo que é feito pra co-op. Você jogar sozinho, você não vai. Não, é óbvio, né? Celebratory flip there. É que nem o Way Out, né? And the bird is back. Quase que o peru pegou eles ali. Peru glu-glu. I'll swing. Alright. Esse jogo é a cara do Onyx e o Lip. Que merda, hein? Can I swing now? Okay, you go ahead. Exatamente, a cara da verdade, por isso que é a cara deles. Ah, vai chupar uma rola lá. Ele levou uma sova de rola, por isso que ele tá com a voz desse O cara jeito. a noite inteira ficou dando bumbum aí, agora quer me falar do jogo. Acordou agora e todo fudido. Tô fudido mesmo. Dormiu na rua. Você viu que ele confirmou que tá todo fudido mesmo. Claro que confirma, velho. O cara não tem vergonha, mano. Beleza. Tô quase dormindo. O peru ficou parado lá, olha lá. Olha, eu não sabe qual pegar. É o Piro Guruguru e o Galo Corococó. Exatamente. E o Pintinho Pio. Opa. Tá louco, bicho. Tá bem louco, ó. Ó.
dá uns mortal louco. Caralho, esse peru não cansa não. Eita! Olha só, mano. Cena de ação que da porra. Isso, cara. Que isso. Bagulho emocionante. Exatamente. Muito louco. Esse cara é muito boiola, velho. Por isso que ele faz Unravel. Se não me engano, foi ele que chorou quando ele foi anunciar o Unravel primeira vez. Com certeza. O peru não desiste. O peru nunca desiste. Ué? Ó. Esse tchau dele aí, doido. Ele não sabe. Tá muito doido, o bicho tá doido mesmo. Ué, de novo? É, velho, tem que enfatizar ali como é que vai ser o jogo. Ah, é bonitinho o jogo, mano. É da hora. Não, claro que o jogo é bem feito. A união dos dois aí gerou uma luz. Que coisa linda. Que lindo, cara. Que Olha bonito. só. Que bonitinho. Olha esses raios do... Olha que bonito. Olha, ó. Olha só. Que bonito. É que tipo assim, ó, se tu quiser depois ir no banheiro, aí eles se juntam e um só fica jogando. Sim, exatamente. Ah, faz sentido. Ô louco. Bravo. Esse bicho faz parkour, mano. Uhum. Nossa, o bicho é É brabo mesmo. Homem-Aranha lá também. Homem-Aranha, bicho. Ó. Até pilota, Olha, até, velho. Viu ele, ó? Viu? Ele salta do cisne. Sem bicho desse salta do cisne ali e começa a se matar. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep, Hoje? you heard that right. You'll be able to take these two yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Pode crer, mano. Oh my god. Ah, o cão lá gostou, hein? Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative Dá de graça esse um primeiro. and bring them into our EA Originals program. É daí aí, cara. It's been our way Pô, mas aí deu Plants vs Zombies Garden Warfare quando anunciaram Porra, o PS4. muito if you remember, lindo, Joe cara. was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. A gente até jogou já, sabe? And you might even remember Ih, olha o carinha do Royale aí de novo. I think I did. Anyhow, in March, Final, that game caught filha da fire. puta. It's innovative, Só quero só... and it's something fresh and new. Eu só quero que o criador esteja aí de novo. We saw over 2 million Esse cara não foi demitido aí. The Way Out is such a huge success that Yoshi Cara, é muito Ele bom. vai entrar bem louco, olha. Ê, porra! Seus filha da puta. Vi anunciar o Acho que é o 2 cara. aqui, caralho. and it's why we will continue E vão Acho que é todos o se cara. fuder. to help them realize their dreams. Fuck Hollywood. To our next Foot the Oscar. Fuck the Oscar. from a little game studio in Berlin called Joe My Games. Meu When I Deus met do céu. this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. Esse cara é muito bom, Carries a mano. very powerful and important message. Tá geral no Twitch aí, comentando Fuck the Oscar. So please welcome Connie Becker to the stage from Joe My Games to tell us more about the Sea of Solitude. Sea of Solitude. Sea of Thieves. Thank Ué. you, Patrick. Ih, caralho! During Vem the O que correndo, tava filho. acontecendo ali no backstage ali? afterwards, like our whole team, including me, were super excited. Ela tava rindo ou tava... Tava sem ar ali, mano. Veio- What the fuck? Ela tá vermelha, velho. A little too excited. Ela tá envergonhada, cara. Respira, respira. Acho que ela... Calma, Thank cara. you.
Ela tá meio intensa, né? Ela tá meio raia essa mina, hein? Ela tá vermelha, mano, tá com vergonha, né? A mina tava dando duro, velho. A mina tá mais doidona que eu, mano. Viu, crianças? Que faz quanto fuma. É. Ela tá cantando, pô? Tomando no cu? Não, pô. SOS, SOS o jogo. Concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out of me like right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways, so that players who wants to simply enjoy a Até agora eu só tô vendo dia e noite aí, só o rio subir e descer. Look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace even your destructive part or your self-doubt in the same way you embrace your joy or your hope. This is what being human is all about. Even your destructive and that's what our game is all about. Thank you. Beleza, mostra o gameplay aí, cara. Ah, mostra os peitos. Agora não. Eu vi o pessoal pedindo um hentai da mulher da Magazine Luiza. Eu vi. Você viu? Meu Deus do céu, velho. Esse pessoal tá insano, velho. O bicho é o bicho mesmo e nada, ele voa. Ah não, não é o mesmo bicho não. Ah, o demônio. É jogo viajado, né, velho? Ah, mas normal, né, mano? Zóio vermelho. Ainda tem um Sharingan, né? E agora? E agora? NBA. NBA da Royale. 100 jogadores em quadro, apenas um sai vivo. Cadê a dança lá do Fortnite? Olha lá.
Olha, Battle Royale mesmo. Battle Royale mesmo. Essa, tá vendo? Tudo Battle Royale. Aí, louco. It's the game. My name's Shay Tiblin, aka Young Kid. I'm from Seattle, Washington. The only goal of mine is really to win the Madden Belt. Parece música de jogo de futebol. Ah, futebol Que americano. é jogo de futebol, velho. Futebol. Futebol americano. Ué, tem competitivo dessa porra aí? Claro. Tudo tem competitivo hoje em dia. Os de Hunger Game Minecraft. Tem também. Não, lá na China, lá no Japão, lá os caras têm esportes do celular, mano. Os caras têm campeonato no celular. Mano, no Japão os caras têm campeonato de quem come mais barata. Ah, mano. Isso é cultura deles, ó. Isso aí já é um lugar mais. Acho que é na China que tem isso. Quem come mais cachorro. É? Juju Smith. O cara tem um cinturão, porra, é MMA? Ah, é MMA. E essa roupinha desse maluco aí? Ah, mas... Parece uma skin do Fortnite. Exatamente. Vai jogar Battle Royale. Que porra de roupa é essa, mano? Essa porra dessa calça. Essa calça tá esquisita, mano. Até na cadela, velho. Lá. Young kid, how has it been? You know, your success and your path, you know, to where you're at today. It's I've always been a competitor. When I was in high school, I was playing baseball. I hurt my arm, so then I picked up Madden. And at first, I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more and more time into it. Eventually, I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow. Okay. So the key to be the #1 player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's #1. #2, you said you had the decision to go to your graduation. Não pôs a meia pra dentro da calça, velho. Que desgraça. Seria o contrário. I still got my diploma, but I chased that money. There you go. We're out here chasing money. É, ao contrário. A calça pra dentro da meia. Okay, now the past few years, how has it been for you? I know you had some ups and downs. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. It made me gain a lot of mental. Ai, vou beber água, mano. Tá foda. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar, tem que apostar. Vai dormir no caminho. Que dormir. Vai desmaiar. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever, but I'm not going to board you guys. We're going to go out. I'm going to try to take this belt, you know, round 2. So, we're out. Have a good day. Vamos jogar agora. You've worked your whole life to get to moments like these. Ah, eu acho um tesão o futebol americano. É da hora. Eu só não jogaria, porque eu ia ser rachado no meio. Ah, eu jogaria. Eu jogava na escola lá. Vai ser maior, né? Não. Eu sou um cotoco. Ah, mas... Eu sou um palito. Na verdade, eu sou alto, mas magro, tá ligado? Eu me fuder pra caralho. Na hora que o cara fosse te barrar ali, velho, você voava, né? Não, não ia voar, velho. Metade do meu corpo ia voar e metade ia ficar no gramado, tá ligado? É melhor nem jogar essa porra. Ah, porra, aí. Would you let the moment define you? Or will you define the moment?
gentlemen, I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control. Battle Royale. Tap the destination. Unit automatically moves there. Oh, the most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant missile in the center of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. It takes 2 missiles to destroy the enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. Yeah. His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Atropelou errado. Não sei. Acho que não. Now, Mike, it's going to be a real clash of these gaming styles, the competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right, are the players ready? Let's get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Let's do it. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in, and we are ready to the kick match. Here we go. This off. As the players' bases have been deployed, and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy yet. Nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Nick and Knight being able to reach it a little bit first. In a strategy game, that flank position that In Control is going from the top side, also very important as Nick and Knight's forces have to circle around the center. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there. Here comes GDI with a Rhino. It's going to rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry. And like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. And In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready and firing that. That takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those control zones. Right. Não entendo nada desses jogos. Não é minha praia, não. Eu gostava de Age of Empires só. Age of Empires é foda. Right, absolutely. Again, they'll tear through those infantry. Yeah, and In Control brings out his first tank. That's going to be used to try and help push back these small forces as he Voltei. makes his way to the south side. Não morreu, não. Tava pegando o alimento. Uma maçã, fruta. Quando você fica de ressaca, eu como fruta. Só assim pra comer fruta. Frusta. Eu vou comer um doce. Um monte de doce hoje. House agora. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, In Control flanks. He takes the top. That missile fires. Wow. And Nick and Wow. one shot away from being knocked out here. As the Que next one will start emocionante. to ready up in just a moment's time. In Control is very heavy artillery force and doing a great job at taking control of the map. Yep. And we can see as more of Nick and Knight's forces move up towards that north position, those harvesters, of course, very crucial, very important to protect those as your economy allows you to get these big late game units. The units are going to come out a bit more slowly as you get more of them on the field. But In Control is just spreading his Parece que esse tal de Nick aí tá levando um cacete, né? Vai tomar um fatality ali, mano. And we see In Control now moving his tank towards another drill pod we're seeing with some flame tanks. Yeah,
Yeah, bring in the flank. Of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, 2 more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. He brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Going for counters, trying to scout out and see what your opponent is doing and make the proper response is so important in strategy. Absolutely. Nick at Night cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And when you see that missile is starting to get close to firing with 3 zones in control for Nick and Knight, looking to set things back the other way. In control, trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position, and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is what watch out for this missile. And Nick and there Knight's it goes. Fire that one off and settle Alright. for next missile is gonna end it. Next missile wins. Let's see what happens. Wolverines, as you pointed out, for In Control, to try and deal with these forces. But Nick at Night's done a great job of getting map presence and now also harassing the economy of There he In is. Control. Yep. Wow. Okay, we've got our first man. Vai mandar outro míssil lá. If In Control can get this in position, he's going to do some serious damage. That missile just past halfway ready. He's also bringing out his first air unit to deal with those. A lot going on here. Não vai mais. Não vai não. Vai tomar no cu. This missile is nearly going to fire. It can be stolen at any Já era. Ih, já foi. Tchau. Gonna take it. Defeating Nick at Night here 2-1. Olha só, Victor. Amazing. What a match. Queria assistir um campeonato disso. É. Deve ser tipo assistir um campeonato de LoL. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick at Night, and In Control. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Rivals reimagined the real-time strategy experience for mobile. We're giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game. We can't wait for you to play. Please let us know what you think. Thank you. E agora, o que é isso? Why? Ah, é só um trailer do mesmo jogo. Mano, achei que era de um jogo fodão, tá ligado? Pois é esses trailers aí que os caras enganam tudo pra você baixar o jogo, tá vendo? Pelo amor de Deus, cara. É, a empresa grande faz isso. Até que enfim acabou, mano. Exatamente. O cara comentou aqui na Twitch, ó. 10 mil o trailer e 10 dólares o jogo. Exatamente. Pra fazer. O jogo é de graça, tá? Deve ter item pago, né? Ah não, com certeza. Jogo de graça sempre tem. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams, and what I can say about us, is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. And so, as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment.
and most importantly, that the games are fun. Os caras não vão fazer Titanfall novo, não? Eles acabaram de lançar o 2 ano passado. Nada, faz mais de ano passado, foi no retrasado, foi? Foi ano passado? Acho que não, mano. And as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to anual? do amazing things is Cada 2 anos. Last weekend was the third year of our Play This program, where we show the world how the power of play can be a Por isso que vem tudo a mesma coisa assim. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges. Battlefield também veio tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation and equality are not something we strive for, and where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. And thank you for your support. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Anthem. Fechar a conferência. The gods vanished and left our world in chaos. Game Engine Footage, jogo rodando num PC com 2 GTX 1080. Com certeza. Daí pra cima. É bruto, hein? Olha esses raios de luz. Olha. Iron Man. Essa é um Destiny, primeiro em terceira pessoa. Com uns bagulho mais bichão. Olha, velho. Beleza, gameplay, cadê? Aí você vai ver a gameplay. Ah, eles já mostraram uma gameplay ano passado. É só mostrar outra. Essa porra aí não vai ser mais ou menos tipo aquele Evolve lá? Não, Evolve foi até... É o Anthem, é tipo Destiny. Então. Sei. O Destiny, só que em terceira pessoa, com uns Aquele tem 4 Evolve cadeiras lá, ali, acho que vão chegar pra jogar em co-op. Né? Evolve é meio bosta, né? Eles tinham que dar logo esse ovo de graça, se quiserem que alguém jogue. Pois é. Eles lançaram uma versão de graça pra PC e daí não tinha ninguém jogando, velho. No PC eles até fecharam essa versão essa semana. O servidor. É muito igual as coisas, velho. Se enjoa. Cadeira de diretor, essa porra. Eu sei que eles iam jogar, mano. Só vão falar mais coisa. E eles vão sentar ainda pra falar, porque vai demorar. Vai demorar, com certeza. Que pariu. So now we know that you all started
or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans. So it's been super satisfying to do it, and you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio, and that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution of a BioWare game, and we wanted to create a brand new world for people to discover, you know, a whole new world of story and character, but we also wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make the story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story's about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, that's unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's weather or it's nighttime, what we're experiencing together. Everyone that's playing Anthem at a moment is seeing the same thing. And this is what we mean when we talk about our world. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single player experience. I turn in my rewards, I talk to some characters, I experience the choices of my action. And this is where your story really lives and breathes. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear when from our community is they want to continue to play in our world. Mass Effect or Dragon Age, players want more story. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come. And it could be anything. A new moment with a character that you've grown to love, or an event in the world that deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that we're creating something new and mysterious for players to discover. So at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools, and those tools are in constant conflict with this unknowable force called the Anthem of Creation. And the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property, or IP, as we've been saying. Now, you know, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. You know, and really the hardest part of getting started is kind of getting off the blank page. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start. And then once we think about those things, you know, that's the
power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about like principles around art style, tone, and even the technology and the politics of our new world. And then from there we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. And so the world is always changing, whether the storms, seasons, and yeah, it's a really great concept to write for, because what it means is it gives us the opportunity to drop into the world, almost in real time, a dramatic event that changes the world for everyone. And that could be anything from gameplay to lore. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these javelin exosuits, and you need those suits to survive and fight. Beber água, né, cara? Senão não vivo. The world will kill you. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, have they've discovered a way, they think, to weaponize the Anthem of creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the Ranger. And then there's the Colossus. Interceptor. And finally, the Storm. Yeah, so each javelin gives you a different Storm é tipo... Como é que é aquele do Destiny? É... Feiticeiro lá? Não, é... Qual é o nome? Tinha o Titã, tinha o outro... Arcano, é tipo Arcano. Feiticeiro. O Colosso é tipo Titã. O outro dos dois tem o Interceptor e o... Esqueci já. Tão foda que tá esquecendo. Ranger, é o able to do a lot of different things. Really designed for up close and personal combat, one-on-one for the most part. É tipo Destiny. Claro, Destiny. Fazendo pra competir com o Destiny. Meu caralho. Que preguiça, cara. Tá com preguiça, imagina eu. Pois é. Imagina eu que tava trabalhando. Imagina eu que tava bebendo. Você tava dando a bunda. Você tá com preguiça porque você é viado. Imagina o Renan que tava muito louco, dando cu. Imagina eu que acordei no corredor de casa, no condomínio. Cucu violado sem saber quem fez isso. Ele dando risada aí, ó. Que boiola, velho. Que viado. Que viadão, velho. Tiraram o lacre do Renan. Ainda tô doidão ainda. Ainda tá doidão ainda. Olha, rapaz, o Toninho tá dizendo que tem um assistindo, hein? Ah, porra. Também. Olha só, rapaz, como é que pode? Nós 3 tá aqui. Eu não tô assistindo. Vou até assistir. No ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time. New story, new experience for everyone. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey, we talked earlier about the co-op experience. Ela tem uma cara de mulher de pornô, né? Velho, isso que eu tava pensando agora. Tomar no cu, cara. Tava pensando, será que eu já vi algum filme dessa mina? Eu também tava pensando. Parece que não é estranho. Que eu já vi. Vou dar uma conferida depois.
Depois você caça lá. People on the ground in gameplay, if we can have a look at that. So heavy artillery, being really strong, you know, in melee combat, and then here you've got the ranger shooting down from above, and then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. So it's interesting because at the Slate Tones wants to know how will you Esse primeiro é meio deformado, né? Olha lá, uma barriga esquisita. Personagem, não os caras que estão falando. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, mulher dançando, né? Que bosta. Now going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience. Cadê a tradução, Ana? For people that don't normally engage in this. Cara, eu não tô entendendo nem o que vocês estão falando. Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit Quanto mais do pornô. Camaçada de pau, você... Which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Até que enfim. Com frio, mano. Cheguei em casa, nem peguei roupa, só tirei a blusa. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid and using it as a weapon. Find where they're making this garbage and shut it all down. Transformer, essa porra? É. Homem de Ferro. Misturaram Transformers com Horizon Zero Dawn, com Destiny. Homem de Ferro. Exatamente. Tá o jeito que ele voa. What's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but be careful. Uns homens mortos aí, ó. Virado. Right. Checking out the scar cam some more. Look at all the weapons! Oh, and the turrets! Better move quickly. Ih, rapaz. Ué. Os caras estão falando que... Os caras estão falando no chat do Twitch 10 FPS que vai rodar. É. Provavelmente. Ah, vai estar a 30, né? Eu achei que era o meu Play 4 apitando, que é o... A bomba só vai explodir. There's a shaker relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars nearby. Be careful. Ah, não sei. Return them to the relic. You've got to silence it fast. Tá me animando muito esse jogo. Na verdade, nada na conferência tá me animando. Ah, conferência eu falei que ia ser uma bosta. Acho que é a mais fraca de todos. O que aconteceu com a EA, cara? Esse bagulho tão foda. Wait, something's happening.
A única coisa que tá interessante é a minha cama aqui atrás me chamando. Por acaso tem um negão lá junto. Que a cama geralmente não chama ninguém, velho. Confere se não é um negão lá que te dá uma massagem de pau. Você não entendeu o que ele falou, velho. Diz que a única coisa interessante é o que tá na cama dele ali atrás chamando ele. Então. Eu volto daqui a 30 minutos. Ele vai pro negão. Caralho, velho, só 30 minutos. Vai ser rápido. Escolhi. Eu vou mutar aqui, daqui a pouco eu volto. Não muta não, vamos ouvir. Não, velho, você quer ouvir nossa voz enquanto você dá o tomo aí, velho? Vai se fuder. Yeah, and that was actually just a short version of the full demo that we brought here to LA. So if you want to come by the Anthem Theater here at EA Play, you can check out the game live. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? So Anthem comes out February 22nd. Vai sair hoje à noite, velho? 2019. 29 de... Não, 22 de setembro. 22 de fevereiro, caralho. É. Nossa, setembro, mano. Estamos em setembro aqui, cara. É que eu vi o 9 ali no final ali, velho. É 19, cara. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home. Você vai sair hoje, velho? Let's give them all a round of applause. Beleza. Isso é uma merda porque a gente tá brigando. Porra, top, hein? Hoje eu gastei 200 conto num presente de aniversário. É, até eu queria namorar comigo, vai tomar no cu. Starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it. So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Valeu. Eu só queria Skate 4. Sim, Skate 4, Dragon Age 4. Novo Burnout. Eu fiz aqui uma listinha aqui. Só acertei não apresentaram nada, né? Do Anthem, do FIFA, NBA, Madden. Ah, mas será óbvio, né? Star Wars Battlefront, só que eu pensei que ia ter uma gameplay ou alguma data, não, só falaram, só que estão fazendo. Eu pensei que ia ter Skate, Burnout e Dragon Age, mas... Fiz uma lista aqui de todos os bagulho, eu ia fazer uns vídeos, né? Pode crer. Velho, tu tá namorando? Vai, depois a gente conversa. Deixa eu acabar essa Tá, depois a gente troca uma ideia. Então vou finalizar aqui. Se alguém tiver aí é nóis, se não tiver é nóis também. E amanhã a gente volta aí com outra conferência aí. É nóis. Falou.